Olá, meus amigos! Estamos aqui com meu amigo Luca Lampariello, italiano, poliglota, monstruoso. E sempre um prazer estar aqui com você, Luca. Estamos na bela cidade de Lisboa, Portugal. Lisboa. Capital de Portugal. Portugal, exatamente. Luca fala um português de Portugal espetacular. Um dia eu vou tentar convencê-lo a aprender mais o brasileiro. Claro. Por que não? Então vamos fazer uma pequena entrevista em vários idiomas, creio que temos aqui mais ou menos uns 9 idiomas. Vai ser um pesadelo fazer a edição depois e colocar a legenda, então as respostas vão ser meio rápidas. E as perguntas são curtas também, mas vamos falar um pouquinho e tal, e tudo mais. Então, primeira pergunta, auf Deutsch, warum nicht? Auf Deutsch. Erste Frage, glaubst du, Luca, dass man Talent braucht, eine neue Sprache zu lernen? Das ist eine interessante Frage. Ja. Ich würde sagen, es ist nicht so wichtig, sprachbegabt zu sein. Ich meine, okay, es gibt Leute, die die sprachbegabt sind, ja. Ja. Aber ich glaube, im Grunde, im Großen und Ganzen, ich glaube, das braucht man nicht, eine riesige Begabung zu haben, um eine Sprache zu lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, einen sehr guten Grund zu haben, warum man eine Sprache lernen will. Das ist sehr wichtig. Und auch das Mindset. Auf Englisch gibt es dieses Wort Mindset. Yeah. Das Mindset auch, das spielt eine große Rolle. Und auch die Organisationsfähigkeit. Das heißt zum Beispiel, deine Energie und deine Zeit zu behandeln, um eine Sprache jeden Tag zu lernen. Ja? Denn Man muss das machen, sondern das kann, weiß ich nicht, 20 Jahren dauern. Genau, 30. Ja, 30, 40, ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber es gibt so viele Leute, die sagen, okay, Luca hat Talent, aber ich habe es nicht. Ich glaube im Allgemeinen, dass, der hat ein Talent, der hat eine Sprachbegabung, das ist eine Ausrede, auf die wir normalerweise zurückgreifen. Ja? Ja. Okay, ich kann es nicht, das ist eine andere Kategorie, aber ich glaube, es ist nur eine Ausrede. Du kannst lernen, du kannst. Das ist zu schwierig für mich. Ja, genau. Jeder kann eine fremde Sprache lernen. Ja. Jeder. Ja. Das stimmt. Danke sehr. Bitte. Okay, auf Russisch. Auf Russisch? Ja, auf Russisch. По-русски. По-русски. Сейчас по-русски. Да. Мне очень нравится русский язык, как вы знаете. Методы, которые используют полиглоты, всем ли они подойдут? Я думаю, что нет, потому что я думаю, что после 30 лет изучения и обучения языков, я думаю, что я пришел к выводу, что в принципе, что играет роль в изучении языков, это принцип, это не метод. Например, ты знаешь Ричарда. Ричард Симкот — это гиперполиглот, который говорит очень много языков. А когда мы с Ричардом познакомились, он мне сказал: Лука, ты знаешь, мой метод, мой способ изучения языков — это совсем другой. Это означает, Конечно. что успешный студент, как Ричард, человек как Ричард, изучает языки по-другому. А я тоже, я думаю, что я успешный человек. Поэтому я думаю, я верю в принцип, я не верю в метод, потому что я думаю, что если ты хочешь, если знаешь, скажем так, принципы, то можно найти метод, который работает для тебя. Поэтому я думаю, что полиглоты изучают хорошо, эффективно, потому что у них опыт, но в принципе я думаю, что, скажем так, что ты можешь найти свой способ, ты можешь просто видеть и понять, как они работают, для того, чтобы понять, как ты работаешь, как ты можешь эффективно изучать. Я думаю, что надо найти свой способ. Скажем так, что универсального метода, к сожалению, не существует для меня. Но можешь найти свой способ изучения языков. Да, это правда. Потому что я думаю, что, например, мне очень нравится Пушкин. 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 Если тебе не нравится Пушкин, это не очень хорошо читать, как я. Конечно. А потом это очень интересно. Но если для вас, мне не нравится поэзия, мне не нравится Пушкин,
использовать Пушкина для изучения языков, это не очень хорошая идея. А потом... Конечно. Надо найти то, что тебе нравится, для того, чтобы изучать каждый день. Это в течение времени, это очень важно. Конечно. Ну, спасибо. Спасибо, Лука. Не за что, не за что. Ahora en español. Luca tiene un acento más español de España. Pero yo tengo más amigos de México. Y por esto creo que a veces también un portuñol, ¿sabes? Soy un poco perezoso con el español. Para manejar la ansiedad y las expectativas en el aprendizaje de idiomas, ¿crees que un profesor puede ayudar? Bueno, antes que nada, cuando se trata de aprender idiomas siempre hay un poco de ansiedad, en el sentido de que la ansiedad está relacionada, por ejemplo, con el input y con el output. Déjame explicar lo que quiero decir. Es que en general la gente, mucha gente que no sabe de aprendizaje de idiomas, no tiene mucha experiencia, el problema es de, por ejemplo, la ansiedad relacionada con el input es qué material tengo que utilizar, porque hay mucho, esto hoy en día, y cómo utilizarlo. Pero hay también ansiedad que tiene que ver con el acto de hablar un idioma extranjero. Al momento de hablar, mucha gente se pone ansiosa, ¿no? Madre de Dios, tengo que hablar en ruso, en español, en chino. Y en este momento es súper importante, un consejo muy importante es, yo diría, ok, puedes encontrar un tándem, que es gratuito, ¿no? Un intercambio, claro. Pero yo creo que una inversión, si tienes que invertir dinero y tiempo, es mejor invertir en un tutor, una persona, un profesional que puedes encontrar en cualquier plataforma que tenemos ahora. Italki, Cambly, etcétera, que sea una persona flexible, agradable y sensible. Estas son las tres cosas importantes. Normalmente la gente busca un tutor que sea súper profesional, súper competente en gramática. Eso no es tan importante como la humanidad del profesor. Eso es, y después enfrentarte a la ansiedad que tienes. ¿Por qué tienes ansiedad? Es porque tienes que enfrentarte a un problema que tienes. Si te enfrentas y hablas directamente y hablas con una persona agradable, después la ansiedad se va y podrás desarrollar tu habla. Esto es mi consejo, de encontrar a alguien que sea agradable, con el cual te puedas comunicar y crear una conexión profunda como para utilizar el idioma. Sí, eso es muy importante. Si tienes una conexión con la persona, todo será más fácil. Eso. ¿Por qué no ahora una pregunta en chino? 我知道你会说一口流利的中文，就是非常好的。一点点儿。我有一个问题，你有没有，因为你会说很多语言，你有没有你们最喜欢的外语？首先对不起，我的中文不好，我已经很久没有说了。但是回答你的问题，我很喜欢说俄语和德语。德语很好。因为我很喜欢他们的语法和发音。哦，很好 ，OK。我觉得你呢？你最喜欢的语言是什么？我觉得我的最喜欢的外语是俄罗斯语。俄罗斯语。对。这是一个你们的非常美丽的外语。太好了。的语言就是非常好的。非常好。我爱俄罗斯语。我也。对，我知道。太好了。很好。Now in English, may as well just a universal language. It's boring. But can a student who hasn't learned any other language hasn't mastered any other language before, learn a language or master a language without a teacher or a course? Well, first of all, I would say that to me nowadays, given the fact that we have the internet, the most important, investment that you can make is in trying to figure out how. Look into all these forums and also take a look at the experience of YouTube polyglots on the internet in order to understand, to get the principles I was talking about, the underlying principles. That I think is really important. But I do not believe that you can learn a language, depending on what you mean by learning a language, but if you want to speak a language fluently, you need people. Yeah, no, it's true. You know, I can spend 30 years hitting the books, but then, there comes a threshold, a limit, and I believe that in order to develop your skills, your social skills, your speaking skills, you need to talk to people, you have to have experiences. This doesn't necessarily mean you have to have a tutor or you have to have a teacher. Yeah. I think you can possibly
learn a language yourself for an extended period of time, a couple of years, and then, I don't know, interact with people, playing games that interact with other people, meeting people. But if you have a tutor or a teacher, it can help. It's not strictly necessary, but I think the contact with people is necessary. Using the language, getting maybe some corrections, etc. The problem is, if you learn a language yourself and then you go out and talk to people in a bar, for example, they're not going to correct your mistakes. Yeah, they're not going to care, especially if there's alcohol involved, right? Exactly. So I think that the bottom line is, depends on what you want to do with a language. If you want to speak a language fluently and also well, you might want to get someone to give you feedback. And if you pay people are more willing to give you feedback. Exactly, right? Feedback. True. Because ultimately, you don't need to get corrected all the time. No. That's the thing. But feedback, gentle feedback, like, exactly. I said this. By the way, you could improve this, or could say it differently. Yeah, in that regard. So in short, in that regard, I think that's important to get feedback. But all in all, you don't need necessarily a teacher. You need to use the language in a meaningful way. That's what counts at the end of the day, and that means talking to people. Yeah, and how I always say it in my videos, languages connect people. Yes, I love it.